Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM3 tracking. M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of चांद्रयान 3 अंतरायानामध्ये आता प्रक्षेपित होत आहे। चांद्रयान 2 लॉन्च झाल्यानंतर 3 वर्ष 11 महिने आणि 23 दिवसांनी आज भारत चांद्रयान 3 मिशन लॉन्च करणार आहे। दुपारी 2:35 हे लॉन्च करण्यात येणार होतं आणि आता सध्या ती प्रोसेस सुरू असलेली आपल्याला दिसते। आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून LVM3 M4 रॉकेटद्वारे ते अवकाशात पाठवलं गेलंय। खरं तर ही भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। तसं बघायला गेलं तर अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर असे करणारा भारत हा चौथा देश ठरणार आहे। या मोहिमेद्वारे भारताला आपली अंतराळ शक्ती जी आहे ती जगाला दाखवण्याची संधी मिळते। आपण बघितलं की 2:35 चांद्रयान 3 लॉन्च करण्यात आले। जवळजवळ 3 वर्ष 11 महिने आणि 23 दिवसांनी आज चांद्रयान 3 मिशन लॉन्च करण्यात आलेलं आहे। भारतासाठी ही निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे। मोहीम ही यशस्वी होताना आपल्याला दिसते। जे शास्त्रज्ञ आहेत त्याचबरोबर भारतातील अनेक नागरिकांना उत्सुकता लागलेली आहे। ही मोहीम यशस्वी झाली तर अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर भारत हा चौथा देश ठरणार आहे। चांद्रयान 3 अंतराळयानामध्ये 3 लँडर, रोवर आणि प्रोपल्शन मॉड्यूल आहेत। 45 ते 48 दिवसांनी म्हणजे 23 किंवा 24 ऑगस्ट रोजी लँडर आणि रोवर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरतील आणि हे 14 दिवस चंद्रावर प्रयोग करतील। तर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्राच्या कक्षेत राहून पृथ्वीवरून येणाऱ्या रेडिएशनचा अभ्यास करणार आहे। ही मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर जी चांद्रयान 3 ची प्रोसेस आहे ही संपूर्ण प्रोसेस या पद्धतीनं होणार आहे। खरं तर सगळेच जण प्रतीक्षेत आपल्याला दिसतायत।
भारतातील आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातील ही काही दृश्य आहेत. आपण पाहू शकतोय की ग्राफद्वारे आपल्याला चांद्रयान-3 जे लॉन्च झालेलं आहे ते ग्राफद्वारे दाखवण्यात येतंय. चंद्रयान-3 चं यशस्वी प्रक्षेपण होताना दिसतंय. मिशनच्या माध्यमातून इस्रो चंद्राच्या पृष्ठभागाचा सुद्धा अभ्यास करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामध्ये माती आणि धूळ यांचा सुद्धा अभ्यास केला जाणार आहे. ही काही दृश्य आपण बघतोय जी सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून आपल्याला दाखवली जात आहेत. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून चांद्रयानाची कक्षा असू देत किंवा त्याची गती आपल्याला दाखवली जाते. ही मोहीम जर यशस्वी झाली तर भारताच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत निश्चितच हे गौरवास्पद घटना होणार आहे. आपल्याला पाहायला मिळतंय की बऱ्याच जणांना ही उत्सुकता लागलेली आहे. गेली 2 ते 3 दिवस या वेळेची सर्वजण वाट पाहत होते आणि आज अखेर 2:35 चंद्रयान-3 याचं अंतराळामध्ये प्रक्षेपण झालंय. चंद्रयान-2 सुद्धा लॉन्च करण्यात आलं होतं 3 वर्ष 11 महिने आणि 23 दिवसांपूर्वी आणि आज हाच कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आज आपण ही बघतोय आंध्र प्रदेशमधील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातील ही दृश्य. निश्चितच शास्त्रज्ञांनी केलेली जी कमाल आहे ती भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट ठरणार आहे. तुम्हाला मॅक्स महाराष्ट्राच्या स्क्रीनवर आता ग्राफिक्सच्या माध्यमातून चंद्रयान-3 चे जे प्रक्षेपण चालू आहे ते आम्ही दाखवत आहोत. ग्राउंड ट्रेस जे काही होते ते ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या समोर दाखवत आहोत. भारतीय तंत्रज्ञान सध्या किती प्रगतीवर आहे हे दाखवण्याची भारताला ही मोठी संधी मिळाली. अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर भारत देश हा प्रयत्न करताना दिसतोय. चंद्रयान-2 अपयशी ठरल्यानंतर भारताचा तसा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. पण या प्रयत्नात निश्चितच भारत जिंकेल अशी आपण आशा ठेवूयात. दुपारी 2:35 प्रक्षेपण करण्यात आलेलं असून काही वेळातच आपल्याला समजेल की ही मोहीम यशस्वी ठरेल का. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी याआधी सुद्धा प्रयत्न केलेले दिसतात. चंद्रयान-3 या यानात रोवर, लेंडर आणि प्रॉपल्शन मॉड्यूल असल्यामुळं त्यांना स्वतः अंतराळात प्रवेश करता येत नाहीये. LVM3 चे इस्रोचे हे अतिशय महत्वाचे प्रक्षेपण यान आहे. आपल्याला फ्लाइट पॅरामीटर सुद्धा दाखवण्यात येत आहेत ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. LVM3 जोडण्याचं कारण असं आहे की LVM3 च्या पूर्ण प्रक्रियेत पुढे ढकलण्याची क्षमता असते आणि त्यामुळेच LVM3 हे जोडण्यात आलेलं आहे. शास्त्रज्ञांसोबतच भारतातील प्रत्येक नागरिकांना ही उत्सुकता लागली. जर चांद्रयान-3 ही मोहीम यशस्वी झाली तर आपल्यातील प्रत्येकासाठी ही आनंदाची बाब असेल. यापुढे प्रक्षेपण काय होतंय, कसं होतंय हे ग्राफिक्सच्या माध्यमातून मॅक्स महाराष्ट्रावर तुम्हाला पाहायला मिळतच राहील. यामध्ये काही टेक्निकल बाबी सुद्धा आपल्याला दिसतात. LVM3 चा विशेष
वापर इथं करण्यात आलेला दिसतोय, ज्यामुळे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्ती कमी होऊन उपग्रहासारख्या जड वस्तूंना अवकाशात उचलण्यासाठी लागणारी अत्यावश्यक ऊर्जा यामध्ये आहे. आणि त्यामुळेच चंद्रयान 3 मध्ये LVM3 ही महत्वाची भूमिका बजावताना दिसते. काही वेळात आपल्याला कळेल, फ्लाइट पॅरामीटर्स सुद्धा ग्राफिक्सच्या माध्यमातून दाखवण्यात येत आहेत. चंद्रयान 3 मध्ये LVM3 ची सर्वात महत्वाची भूमिका आपल्याला दिसते. फ्लाइट पॅरामीटर्स बघता आतापर्यंतची वेळ, किती उंची गाठलेली आहे, त्याचबरोबर सतीश धवन अंतराळ केंद्रातील काही दृश्य आपल्याला दिसत आहेत. काही टेक्निकल कारणामुळे ग्राफ आपल्याला थोड्याच वेळात दिसेल. सतीश धवन केंद्रातील आपण दृश्य बघतोय. भारतातील प्रत्येकांना आनंद झालेला दिसतोय आपल्याला. आज दुपारी 2:35 श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून चंद्रयान 3 चं प्रक्षेपण करण्यात आलं. प्रक्षेपण झाल्यानंतर 16 मिनिटांनी रॉकेटमधून चांद्रयान 3 विलग होईल आणि त्यानंतर पुढे चांद्रयान पृथ्वीच्या दीर्घ कक्षेत जाणार आहे. काही दिवस हे यान पृथ्वीच्या कक्षेत असणार आहे आणि त्यानंतर हे यान चंद्राच्या दिशेनं झेप घेणार आहे. गती वाढवल्यानंतर यान चंद्राच्या दिशेने मार्गस्थ होईल. हे यान प्रोप्लाजन मॉड्यूलच्या साहाय्याने चंद्राजवळ जाणार आहे. तर ऑगस्टच्या अखेरीस चांद्रयानातील लँडर उतरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे, अशी माहिती आता सतीश धवन केंद्राकडून देण्यात आली. इस्रो कडून ही माहिती देण्यात आलेली आहे. चंद्राच्या भूमीवर सुरक्षित आणि अलगद यान उतरवण्याचा प्रयोग सध्या यशस्वी करणं हे यामागचं उद्दिष्ट आहे. या आधी सुद्धा चंद्रयान 2 ला आपण जे प्रयत्न केले होते ते यशस्वी न झाल्यानं चंद्रयान 3 चं पुन्हा लॉन्चिंग करण्यात आलेलं आहे. तसंच चंद्राच्या भूमीवर यशस्वीरित्या वाहन चालवणं आणि चंद्राच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करण्यासाठी शास्त्रीय प्रयोग करणं ही यामागची उद्दिष्ट आहेत. ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास आपण पाहतोय की अमेरिका, सोव्हिएत युनियन, चीन नंतर चंद्रावर यान उतरवणारा भारत चौथा देश ठरेल. या यानाच्या उद्दिष्टामध्ये जर आपण पाहिलं तर भारताच्या चांद्र मोहिमेमुळे चंद्र मोहिमांसाठी आवश्यक नवीन तंत्रज्ञान शोधण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. इस्रोचे लॉन्च व्हेकल मार्क 3 म्हणजे LVM3 नावाचं हे 3 स्टेज रॉकेट चांद्रयान 3 अंतराळ यानासह रोबोटिक मून लँडर आणि रोव्हर चंद्राच्या कक्षामध्ये भरारी घेणार आहे. विक्रम लँडरचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे.
विक्रम लँडर हे हवामानाची माहिती गोळा करण्यासाठी मदतीचं ठरणार आहे. तर एक रोव्हर देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. हे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावरील जी माहिती आहे ती गोळा करण्यासाठी महत्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे ही चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाल्यास चंद्रावर यान उतरवणारा भारत हा चौथा देश ठरणार आहे. आतापर्यंत अमेरिका, रशिया, चीन हे देश चंद्रावर जाण्यास यशस्वी ठरलेले आहेत. पण त्यानंतर आता भारताने ही चांद्रयान 3 या मोहिमेच्या माध्यमातून यशस्वी झेप घेतली, तर भारत हा चौथा महत्वाचा देश ठरणार आहे. बहुतांश काळ अंधारात असणाऱ्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ पाणी असून त्याचं नेमकं स्वरूप भारताच्या मोहिमेतून समजेल याची आशा आहे. सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या काळातील रहस्य उलगडण्यासाठी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील नोंदींचा उपयोग होणार आहे. चंद्रावर पुन्हा माणसाला पाठवण्यासाठी आखण्यात आलेल्या अमेरिकेच्या आर्टेमिस मिशनला चांद्रयान 3 कडून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पण त्यासाठी ही मोहीम यशस्वी होणं फार गरजेचं आहे. ती मोहीम सुद्धा जी आपण पाहतोय की अमेरिकेच्या आर्टेमिस मिशनला चांद्रयान 3 कडून माहितीचा उपयोग करण्यात येऊन चंद्रावर पुन्हा माणूस पाठवण्यासाठी जी मोहीम राबवली जाते ती मोहीम सुद्धा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ उतरवण्यात येणार आहे. यानंतर अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे चांद्रयान 3 या मोहिमेसाठी खर्च किती लागणार आहे. चांद्रयान 3चं वजन 3900 किलो इतकं आहे. या मोहिमेसाठी 615 कोटी रुपये इतका खर्च लागणार आहे. चांद्रयान 2च्या ऑर्बिटरचा वापर केल्याने चांद्रयान 3चा खर्च तुलनेने कमी करण्यात आलेला आहे. चांद्रयान 2 मोहिमेसाठी 960 कोटी रुपये तर चांद्रयान 1 या मोहिमेसाठी 386 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्यामुळे या तुलनेमध्ये जर पाहिलं तर चांद्रयान 3 साठी 615 कोटी रुपये म्हणजे चांद्रयान 2च्या तुलनेत चांद्रयान 3 चा खर्च कमी असणार आहे. आताची महत्वाची बातमी म्हणजे चांद्रयान 3चं सेपरेशन या ठिकाणी झालेलं आहे. आता सगळ्यांकडून सगळ्या भारतासाठी हा अत्यंत महत्वाचा आणि आनंदाचा क्षण असणार आहे. भारतासाठी खरं तर अभिमानाची गोष्ट आहे. आपण पाहतोय की पूर्ण ह्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय प्रत्येक जण स्वतः प्रत्येकाला अभिनंदन करत आहे. आणि या मोहिमेचा अपेक्षित घटनाक्रम असा होता की 14 जुलैला 2:35 श्रीहरिकोटाच्या दुसऱ्या लॉन्च पॅड वरून प्रक्षेपण करण्यात येणार होतं आणि ते झालेलं आहे. आता आपण बघतोय की सेपरेशन झाल्यानंतर चांद्रयानाचं चिन्ह देऊन टाळ्यांच्या गजरात आपल्याला हा संपूर्ण माहोल दिसतोय इकडे. आणि भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. 16 मिनिटांमध्ये LVM3 रॉकेट मधून चांद्रयान 3 विलग होऊन पृथ्वीभोवती 170 बाय 36,500 किलोमीटरचा दीर्घ वर्तुळाकार कक्षा प्राप्त करेल असं मोहिमेचा अपेक्षित घटनाक्रम होता. आणि त्यानुसार 16 मिनिटांमध्ये LVM3 हे चांद्रयान 3 पासून विलग झालंय. पहिला टप्पा आपण या मोहिमेचा यशस्वीरित्या पार पाडलाय. And also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthavel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected
dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit. And once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle, considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC, and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers, and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries, and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project.
I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic lift आज दुपारी 2:35 श्रीहरिकोटाच्या दुसऱ्या लॉन्च पॅड वरून चांद्रयान 3चं प्रक्षेपण करण्यात आलं. 16 मिनिटांमध्ये LVM3 रॉकेट मधून चांद्रयान 3 विलग होऊन 2:35 ही दृश्य आहेत. अशा पद्धतीनं चांद्रयान 3चं प्रक्षेपण झालेलं आपल्याला दिसतंय. ही मोहीम जी यशस्वी झालेली आहे, या मोहिमेत प्रक्षेपित झालेलं चांद्रयान 3 हे विलग झालेलं सुद्धा आपल्याला दिसतंय. 16 मिनिटांमध्ये LVM3 रॉकेट मधून चांद्रयान 3 विलग झाला आहे. या पुढील काही दिवसात यानाची पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेचा विस्तार करण्यात येणार आहे आणि या प्रक्रियेतून यानाची गती वाढेल. वाढलेल्या गतीचा उपयोग करून यानाला चंद्राच्या दिशेने मार्गस्थ करण्यात येणार आहे. तेवीस ते 24 ऑगस्टला प्रोपल्जन मॉडेल पासून विलग झालेले लँडर चंद्रावर निश्चित करण्यात येणार आहे. This is the 7th mission of LVM3, the successful mission. With this, the success rate of LVM3 is 100%, and this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan we have implemented here, and the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing,
and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart, and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, 3rd launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody.
At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDS Ishar Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family. A very successful launch, and hearty congratulations to all the LVM3 M4 and Chandrayaan 3 mission. So once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDS Ishar team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here. And all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan 3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing, as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan 3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon.
Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 motors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each